Hello, hello everyone. Good afternoon, everyone. Sorry, good evening, everyone. And today, in this session, we're talking about anger management. So, yes, just like we had the previous session, anger management is also one of the feelings that we can manage. Uh, we can we cannot stop or avoid the feelings, but we can manage the feeling. Right? So, just like stress we had before, anger can be managed. Okay, so how do we manage anger is what we are going to learn in today's session. సో లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్ లో స్ట్రెస్ మీకు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు లేదా కొంతమంది తక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవచ్చు కానీ ఈ యాంగర్ అనేది వెరీ వెరీ కామన్ థింగ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ కిడ్ టు గ్రోన్ అప్ అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాంగర్ ఈస్ వాట్ కామన్ ఫీలింగ్ జస్ట్ లైక్ హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ సో మీలో ఎంతమంది
యాంగర్ తో సమస్యగా ఫీల్ అవుతున్నారు. అంటే మాకు ఎక్కువగా యాంగర్ ఉందని చాలా మంది చెప్తుంటారు. కొంతమంది ఆ ఆ నీ కోపమే నీ శత్రువు అని నన్ను ఎక్కువగా పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంటారు. అది నీ పెద్ద వీక్‌నెస్ అని చెప్తూ ఉంటారు. లేదా మీరు మీ యాంగర్‌ని తగ్గించుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఎంతమంది మీరు అనుకుంటున్నారు థట్ ఐ హావ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ యాంగర్. ప్లీజ్ టైప్ యెస్. Please type yes if you feel I want to avoid being too much of anger. Yes. Narasimha, type yes. Okay. Now let us understand in this session what is anger and how it is going to affect us, and also is anger really important for us? Okay. So please focus on this session. This will give you a lot of idea how manage need to be controlled, because anger is something that is very destructive, right? Yes. So let's go for the next slide and to understand what is exactly anger. Yes. So anger అనేది basic common emotion, just like I said before, happiness like sadness, confused. మన మన వాట్సాప్ లో మీమ్స్ సారీ మన వాట్సాప్ లో ఎలాంటి ఎమోజెస్ ఉంటాయో అన్నిట్లో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ యాంకర్, రైట్? ఓకే. సో ఇది ఎప్పుడు మనకు ఫేస్ చేస్తామంటే మనము వెన్ వి ఫేస్ సంథింగ్ వెరీ అన్‌ప్లెజెంట్ ఆర్ అన్‌వెల్కమ్డ్, మనకు ఇష్టం లేని సిట్యుయేషన్స్ కానీ, మన ఊహ మన ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌కి రీచ్ అవ్వకుండా, లేదా ఎవరన్నా మనల్ని మిస్‌ట్రీట్ చేసినా, మనల్ని తక్కువ చేసి చూసినా, లేదా మన వాల్యూస్ ఎక్కడైతే కోల్పోయినా, రైట్? ఆహ్, ఇవన్నీ సిట్యుయేషన్స్‌లో ఆహ్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. um, it but not help us. It is provoking us. It is poking us. It is pushing us to become an anger person. కావాలని యాంగర్ అనేది అందరికి కామన్ లెవెల్స్ లోనే ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది కొన్ని థింగ్స్ ని పర్సనల్ గా తీసుకుంటారు, రైట్? అండ్ కొన్ని విషయాలు అనేది ట్రిగర్ చేస్తుంది. దట్ మేక్స్ us బికమ్ యాంగర్. సో డోంట్ వరీ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ యాంగర్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ టుడే విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు అవాయిడ్ ఇట్. అండ్ ఎస్, ఆన్సర్ వచ్చేసి యాంగర్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ కామన్ ఫీలింగ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఆల్సో it happens when you have faced any unpleasant situations. So that's what anger is. Next slide, please. All right. But yeah, anger is completely normal, and it leads to problem. అంటే ఎప్పుడైతే యాంగర్ మోతాదుకు మించి ఎప్పుడైతే ఎక్కువైపోయిందో అది మన పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, వర్క్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో సమ్ సిచ్యువేషన్ ని మనల్ని కైండ్ గా ఉండనివ్వదు అనమాట, రైట్? సో ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎమోషన్ వేర్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద రిలేషన్షిప్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ బిల్ట్ ద రిలేషన్షిప్స్. ఎక్కడైతే మనం కష్టపడి రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసామో ఈ ఒక్క యాంగర్ వల్ల ఇది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనమాట. కానీ వీ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. యాంగర్ వచ్చింది ఒక రీజన్ వల్ల, రైట్? నా నా యాంగర్ ని నా యాంగర్ హౌ ఇట్ కమ్స్ ఇస్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ అన్‌ప్లెజెంట్. ఒక సాడ్నెస్ నుంచే యాంగర్ అనేది, ఒక బాధ నుంచి యాంగర్ గా ఫార్మ్ అవుతుంది. సో నా బాధని ఎలా చూపించాలి అని తెలియక చాలా మంది ఒక యాంగర్ గా చూపిస్తారు. అంటే మీ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే కొంతమంది ఫోన్స్ పగలగొట్టడం కానీ, కొంతమంది గట్టిగా అరవడం కానీ, లేకపోతే కొంతమంది ఆహ్, మాట్లాడకుండా అవాయిడ్ చేయడం కానీ, కొంతమంది వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పదాలను యూజ్ చేసి, అంటే నీ బాధని ఎలా చెప్పాలో తెలియక వి యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు దెమ్, రైట్? ఇది జనరల్ గా జరిగే సినారియో అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాంగర్ ఇస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. యెస్. సో యాంగర్ అనేది 2 రీజన్స్ వల్ల, అంటే 2 కారణాల వల్ల మనకు యాంగర్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటర్నల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్. అంటే నీ కారణాల వల్ల నీకు యాంగర్ రావచ్చు, లేదా బయట సిచ్యువేషన్స్ వల్ల, రైట్? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ నీ కారణాల వల్ల. ఇట్ మే బి విత్ యువర్ ఫ్రెండ్, ఇట్ మే బి విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఇట్ మే బి విత్ యువర్
యువర్ పర్సన్స్ నీకు సంబంధించిన వాళ్ళ వల్ల నీకు యాంగర్ రావచ్చు, లేదా నీకు అసలు సంబంధం లేని విషయం వల్ల కూడా యాంగర్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడో ఒక రేపిస్ట్ వల్ల నీకు కోపం రావచ్చు, ఎక్కడో ఒక జరిగిన ఒక తాలిబాన్ ఇష్యూ వల్ల నీకు కోపం రావచ్చు, ఎక్కడో జరిగిన నెగ్లిజెన్స్ వల్ల నీకు కోపం రావచ్చు, లేదా చుట్టుపక్కల ఉండే ట్రాఫిక్ జామ్స్ వల్ల కూడా నీకు కోపం రావచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి నువ్వు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతున్నావు ఆ సిచ్యువేషన్ లో, ఇంకోసారి ఇంకెవరో ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల, అది నీకు నచ్చకపోవడం వల్ల, అది ఆ బాధ నుంచి యాంగర్ గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాం. ఒక్కోసారి మన పాత ప్రీవియస్ గా జరిగిన విషయాలు గుర్తొచ్చి కూడా మనం యాంగర్ అవ్వచ్చు, కొన్ని లింక్ చేస్తూ వస్తుంటాం, రైట్? సో దానివల్ల కూడా మనము ఈ యాంగర్ అనే ఫీలింగ్ ట్రిగర్ చేస్తామంటే, అంటే ఒక రీజన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైక్ ప్లీజ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము యాంగర్ అనేది మనం అనుకున్నాం కదా, రైట్? యాంగర్ ఎందుకు వస్తుంది, యాంగర్ కారణాలు అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఏంటని అనుకున్నాము, యాంగర్ అనేది ఒక కామన్ ఫీలింగ్ అనుకున్నాము. కానీ ఈ యాంగర్ వల్ల ఒక చిన్న పాయిజన్ గా మనము కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో పాయిజన్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ డేంజరస్ థింగ్, రైట్? సో డోసెస్ అంటాం దాన్ని. యాంగర్ కొంచెం కోపడితే చిన్న డోస్ అని, ఇంకొంచెం ఎక్కువ కోపడితే ఇంకొక పెద్ద డోస్ అని చెప్పేసి. ఈ డోస్ ఎక్కువ అయిపోతే మన బాడీలో రియాక్షన్స్ అనేవి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే మనకు తెలియదు. కొంతమంది వాట్ కాల్ దట్ బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటుంది కొంతమంది, కొంతమంది టెంపరమెంట్ వల్ల వాళ్ళ మెమరీ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి, రైట్? సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఫిజికల్లీ మనం, అండ్ దీని వల్ల మనకు um, ఈ కోపం రావడం అంటే సినిమాలో చూపిస్తుంటే, అంటే సినిమాటిక్ గా కళ్ళు ఎర్రబడడం కానీ, రక్తం ఉడికిపోవడం కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ సినిమాటిక్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ అ పర్సన్ ఇస్ యాంగర్. బట్ అవేమీ జరగవు. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, అడ్రినలైన్ అనే కెమికల్, రైట్? అదేనేది ఇట్ విల్ రష్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ హార్ట్ ఎక్కువగా ఫాస్ట్ గా కొట్టుకోవడం కావచ్చు, లేకపోతే మన బీపీ రైజ్ అవ్వడం కావచ్చు. అండ్ మజిల్ అంటే కాంట్రాక్షన్స్ అంటాం అనమాట, అంటే మజిల్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోవడం అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ది సిమ్టమ్స్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ టూ మచ్ ఆఫ్ హ్యాండర్. ఓకే. అంటే బాడీ బాడీ ఒక వన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్ నుంచి ఇంకా అదర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టేట్ కి మారడాన్ని, అంటే ఇట్ విల్ పంప్ అప్ అనమాట. ఓకే. Let us see now how it is going to give an advantage for us or a disadvantage, right? Anger వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉందా, డిసడ్వాంటేజ్? Well, try to learn about it, right? Now, what we have seen is completely the physical effects that are going to happen, right? And ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఈ మనం అనుకున్నాము, రైట్? ఈ సిమ్టమ్స్ ని ఫర్దర్ లెవెల్ గా కంటిన్యూ అవుతే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హర్ట్ అస్ ఫిజికల్లీ అలాట్, అండ్ ఒక ట్రామా కూడా క్రియేట్ అవుతుంది మెంటల్లీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది సిమ్టమ్స్, అండ్ లెట్ us see how it is going to affect us. Next slide, please. All right. So it is a big danger for all of us. Okay. హెల్త్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి, స్ట్రెస్, నేను ఇందాక డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ స్ట్రెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, కోపం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి, బికాస్ యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంట్రోల్, యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. అండ్ మన రిలేషన్షిప్స్ బాగా దెబ్బతింటాయి. ఒక చిన్న వర్డ్ ఏదైతే మనం అంటామో, దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ అవర్ రిలేషన్షిప్ వెరీ బ్యాడ్లీ, రైట్? అన్కంట్రోల్డ్ యాంగర్ ఈస్ వెరీ మచ్ డేంజరస్ ఫర్ అస్. అండ్ కొన్నిసార్లు ఆ యాంగర్ అనేది క్రైమ్ కి కూడా దారి తీస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక 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 కైండ్ ఆఫ్ వెరీ బ్యాడ్ బిహేవియర్, ఒక వైల్డ్ నేచర్, వైల్డ్ పర్సన్ గా మనల్ని తయారు చేస్తుంది. అంటే అంటే ఒక చిన్నప్పుడు చెప్పినట్టు, మన కథలో చెప్తున్నట్టు, చిన్న దొంగతనం అని లైట్ తీసుకుంటే రేపు ఫ్యూచర్ లో గద్దె దొంగ అవుతారు అన్నట్టు. అంటే మనకు కోపం వచ్చేది ఒక చిన్న చిన్న కోపమే కదా అని చెప్పేసి మనం లైట్ తీసుకోకూడదు. ఈ కోపాన్ని మనము ట్రై టు రెడ్యూస్ చేస్తూ రావాలి, అంటే ఆల్మోస్ట్ రైట్ అవాయిడ్ చేస్తూ రావాలి, రైట్? సో దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు ఉంటాయి, రైట్? సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాంగర్ లెవెల్, రైట్? సో యాంగర్ లెవెల్ ఏంటి, ఎంత వరకు ఉంది అనేది మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. రైట్. రైట్. బిఫోర్ వి గో విత్ స్లైడ్,
మీకు కోపం బాగా వస్తే, రైట్? అంటే మీరు బాగా కోపడుతున్నారు, యూ హావ్ రీచ్ ద పీక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ యాంకర్. మీరేం చేస్తారు? వాట్ డూ యూ డూ వెన్ యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ యాంకర్? కొంతమంది అంటారు, కొంతమంది నేను అరిచేసి వెళ్ళిపోతాను, కొంతమంది నేను చేతిలో ఉన్న వస్తువులు పగలు కొట్టేస్తాను, కొంతమంది నేను నేను కామ్గా వెళ్ళిపోతాను, కొంతమంది నేను మనుషులతో మాట్లాడడం మానేస్తాను, కొంతమంది వాళ్ళ మొహాన్ని ఇంకా చూడను, కొంతమంది వాట్సాప్ ఇమీడియట్ గా బ్లాక్ చేసేస్తారు, కాంటాక్ట్ చేసేస్తారు, కొంతమంది టీపీస్ తీసేస్తారు. వాట్ యూ డూ జనరల్లీ వెన్ యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ యాంగర్? Charan, I understand. Let me see. I understand. I'm actually giving a session over mobile, so I'm unable to reply to the comments. Yes, I'll try to reply. So I don't find any question here, Mr. Charan. So please post your questions. Charan, technical team is handling for the questions, for the WhatsApp things and all. Yes, sir. Poturu Ramesh have told that he will count the numbers whenever he is in anger. I'll be calm for some times in that situation. Sabhi Habanu. కోపంతో ఉన్న సైలెంట్ గా వెళ్తాను శ్రీనివాసులు దగ్గరలో. కౌంట్ మెంబర్స్, రైట్? సో ఇంకా ఎనీ అదర్ ప్రాక్టీసెస్ యూ హ్యావ్? మీరు కోపంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? Charan, if you have any question, please try to comment, because I really want to understand what's your doubt is. Meditation. Okay. So there are guys who said that they do meditation when they get anger. Okay. Now let's see. It is important to understand anger, because the way you express it can be helpful or harmful, right? Ikkada you should understand that when you are in anger, are you responding? Are you reacting? Are you responding or are you reacting? రియాక్ట్ ఎప్పుడు అవుతామంటే, వెన్ యూ రియాక్ట్, కోపానికి వెంటనే రియాక్ట్ అవుతే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్. అంటే ఆ దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంటుంది. రెస్పాండ్ అవుతే ఆ కోపాన్ని, మీ కోపాన్ని కాదు, అవతల వాళ్ళ కోపాన్ని తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతారు, మీరు కోపడకుండా ఉంటారు. దానివల్ల మీ రిలేషన్షిప్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు, రైట్? సి, మీ యాంగర్ ఎక్కువ అయిపోతే, ఓకే, it will avoid you to what do you call that, achieve your goals, and it will hurt others when you try to exhibit your anger in a negative way, right? So please try to be careful when you are showing your anger. Are you reacting? Are you responding? Yes. Next slide, please. Okay. Uh, Anger, మనం చూస్తున్నాం, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యాంగర్. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అంటే గృహహింస, అండ్ పీపుల్ అరౌండ్, నీ చుట్టూన్న వాళ్ళు నీతో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం మానేస్తారు యాంగర్, రైట్? అంటే వీడు ఎక్కువగా కోపడతాడు, ఏం చెప్పినా నెగటివ్ గా తీసుకుంటాడు, సో వీడితో మాట్లాడడానికి, వీడితో షేర్ చేసుకోవడానికి పీపుల్ స్టార్ట్ అవాయిడింగ్ యూ, అంటే రైట్? అండ్ మనం మాట్లాడే మాట వల్ల కోపడే మాట్లాడు, అంటే మనం కావాలని అనం, మన సిచ్యువేషన్ అలా ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ టైంలో మనం కామ్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తే చాలా బెటర్. అండ్ దీనివల్ల కొంతమంది ఫీలింగ్స్ హర్ట్ అవుతాయి, రైట్? Yes, sir. Other people become defiant and become indifferent, avoid you or lose respect on the anger person. Obvious గా మనం చాలా కేసెస్ లో చూసాము. పీపుల్ విల్ నాట్ ఎంకరేజ్ పీపుల్ హు ఆర్ యాంగర్, రైట్? సో మనల్ని అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి గెట్ అవే. మనం ఒక స్టేజ్ లో మనం ఐసోలేట్ అయిపోతాము, రైట్? అందరూ ఒక గ్రూప్ లాగా కనబడతారు మనకు. వై? బికాస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ అస్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఓకే.
we can look at the purposes of anger in both in positive negative light, right? uh, Anger management వల్ల ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మనం యాంగర్ ని అవాయిడ్ చేయలేము. ఆ, మనం మన లైఫ్ ని యాంగర్ లేకపోవడం వల్ల లైఫ్ ని ఎలా బెటర్ గా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ యాంగర్ ఇస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టుడే. ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ టు త్రూ అవుట్ ద సెషన్. యాంగర్ ని మనం మేనేజ్ మాత్రమే చేయగలము, యాంగర్ ని అవాయిడ్ చేయలేము, రైట్? And also, I suggest you guys please do subscribe to this channel, and please like, also share with your friends. This may be useful for them, right? ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక బెటర్ థింగ్ అవ్వచ్చు. దే కెన్ చేంజ్ సంథింగ్, their attitude in their life just because of this thing. The way they say the things may change just because you share this video to them. Please do subscribe and share this to your friends. Next slide, please. Yes. Uh, Positive aspects of anger are that you have increased energy, you are able to communicate feelings, able to solve problems, and can take charge of the situation. Right? అంటే కొన్నిసార్లు కోప్పడితే కూడా పనులు జరుగుతాయి అనమాట, రైట్? బికాస్ ద వే యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ ఈవెన్ ఇంటెన్సివ్. కొంతమంది నానా బుజ్జిగా అంటే పనులు చేయరు, జరగదు అనమాట. సమ్ టైమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ లీడర్, యూ హ్యావ్ టు బి యాంగర్ ఎట్ సమ్ టైమ్స్. యాంగర్ అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ పోక్ దేర్ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్, బట్ వర్క్ విషయంలో నువ్వు యాంగర్ గా ఉంటే ఇట్ మే ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వర్క్, రైట్? సో అది కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయమని కూడా చెప్తాం, రైట్? సో యూ నీడ్ అ సార్ట్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాంగర్, కొంత మోతాదు యాంగర్ అనేది అవసరం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో వన్ యూఆర్ గెటింగ్ యాంగర్, మేక్ షూర్ మీ యాంగర్ పర్సన్ మీద కాదు, వర్క్ మీద అని చూపించగలగాలి. ఎస్, యూ మే బీ ద అగ్రెసివ్ పర్సన్. అగ్రెసివ్ పర్సన్ అంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, యాంగర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఒక్కసారి మనల్ని మనం డిఫెండ్ చేస్తాం, నాదే కరెక్ట్ అని మాట్లాడడము, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఉంటుంది. అండ్ యూ విల్ బి స్టాండ్ యాజ్ అ యాంగ్రీ పర్సన్. మనల్ని ఒక ముద్ర వేస్తారనమాట. అండ్ ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. మనం ఎప్పుడైతే యాంగర్ గా కనపడతామో మనం ఎప్పటికీ యాంగర్ పర్సన్ గానే ఉంటాం. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు చేంజ్ ఒపీనియన్, రైట్? నెక్స్ట్ టైప్. Okay, anger management would be seen then as increasing positive aspects, functions of anger and decreasing the negative aspects. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము కోపడటం వల్ల, రైట్, పనులు జరుగుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనము వి థింక్ ఇట్ యాస్ ఎస్ మై యాంగర్ ఇస్ వర్కింగ్, దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ టు బి యాంగర్. నా కోపం నుంచి వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ సైడ్. జస్ట్ బికాస్ యువర్ యాంగర్ వర్క్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, just because you are the superior, just because you are the boss, things might be happening. దానివల్ల యాంగరంగా ఉండడం కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ జస్ట్ బికాస్ యు ఆర్ ఆన్ సమ్ లీడర్ పొజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లైక్ దిస్. Slide, yes. So emotional feelings and physiological arousal, that yes, ఈ గోల్ ఏంటి మనకు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల to reduce both emotional feelings and physical arousal, the anger causes. దీన్ని సబ్సైడ్ చేయడం అంటే తగ్గించడానికి మాత్రమే. ఓకే, as I told, you cannot get rid of it at the same point it is given in the other way. Next slide, please. Yes, sir. um, So you try to understand what kind of behavior, what kind of anger you are carrying since your childhood, and um, they try to establish real communication skills. Right? ఎప్పుడైతే improper communication skills తక్కువగా ఉంటాయో, then we misunderstand అనమాట. Then there are chances for more getting anger. Okay. So stress management and learn to state. One second. Okay.
మనం కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నామో మనకు తెలియదు. మనం ఒక్కోసారి మనం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఇస్తా ఉంటాము. దట్ మే దట్ మే హర్ట్ మోర్. మన చూపులు ఒక్కోసారి చాలా మందిని ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్‌లో ఎఫెక్ట్ చేస్తా ఉంటాయి. సో, యూ హావ్ టు బి కేర్‌ఫుల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూ ఆర్ గివింగ్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ యాంగర్. సో, ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఆహ్, సో, మీకు ఎంపతి అంటే తెలిసే ఉంటుంది. అంటే ఎంపతి అంటే మీరు అవతల వాళ్ళ సిట్యుయేషన్‌లో నేను కోపంగా ఉన్నాను కరెక్టే. నేను వాళ్ళ ప్లేస్‌లో ఉంటే నేనేం చేసేవాడిని అని మీరు ఆలోచించగలిగితే మీరు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం మారుతుంది. ట్రై టు బి ఇన్ నెక్స్ట్ లైక్ దిస్. To prevent and control anger. So let's see what are those. There are a lot of points that are going to help you out. Yes. The key to anger self protection is knowing yourself. మనం ఏంటో మనకు తెలిస్తే మనం యాంగర్ ని తగ్గించుకోవచ్చు. సమ్‌టైమ్స్ మిస్టేక్ మన సైడ్ ఉంటుంది. కానీ వి ట్రై టు బి మనం ఎప్పుడేమనుకుంటాం మనమే కరెక్ట్ అనుకుంటాం. దట్స్ ద కేస్ వేర్ వి గెట్ యాంగర్ ఆన్ అదర్స్. సో లెట్ us know about ourselves and a wonderful point is given there. ఒక్కోసారి మనం లేట్ చేయడం వల్ల మన మిస్టేక్ పెట్టుకొని మనం వేరే వాళ్ళ మీద అరుస్తా ఉంటాం. సో అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఏ రోజు పని ఆ రోజు చేస్తే అది పోస్ట్‌పోన్ చేయకుండా ఆబ్వియస్ గా వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికి అర్జెంట్. సో మనం లేట్ చేస్తే ఆబ్వియస్ గా ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు మనము యాంగర్ అవ్వకూడదు. సో ఈ రోజు పని ఈ రోజే చేయండి. డోంట్ మేక్ దెమ్ యాజ్ అర్జెంట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో వెన్ యూ మేక్ మిస్టేక్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ రాదర్ దాన్ గెటింగ్ యాంగ్రీ. సో తప్పు చేయడం అనేది తప్పే కాదు. తప్పు అనేది పొరపాట్లు జరుగుతా ఉంటది. బట్ వీ హావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. కోపడడం వల్ల అంటే మనల్ని మనం సపోర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు తప్ప ద పీపుల్ డోంట్ అండర్‌స్టాండ్ వై రైట్ వాట్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. సో ట్రై టు లెర్న్, యాక్సెప్ట్, అక్నాలెడ్జ్ అంటాం దాన్ని. ఆహ్, ఆహ్, సో డోంట్ క్రిటిసైజ్, కండెమ్ అండ్ కంప్లెయిన్ బికాస్ ఇట్ మేక్స్ యూ యాంగ్రీ. ఆహ్, సో డోంట్ క్రిటిసైజ్ అంటే డోంట్ ట్రై టు మేక్ స్టేట్మెంట్స్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. And don't complain about it. Um, Definitely, you have to accept the mistakes and learn and go ahead. That's it. Next slide. Please. Next slide. Choose a job you love and you will not have a day of anger in your working life. Learn to say no. And the first statement is there's a small controversy in this. మనకు నచ్చిన పని చేయొచ్చు కానీ మనం చేసే పనిని మనం లవ్ చేయగలమా? ఇట్స్ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇట్ ఈస్ ఎస్. కొన్నిసార్లు కొన్ని తప్పదు. తప్పనప్పుడు మనం చేసే వర్క్ ని మనం ప్రేమించగలగాలి. వీ హావ్ టు స్టార్ట్ లవింగ్ అవర్ వర్క్. మనం చేసే పని నచ్చనప్పుడు ఆబ్వియస్ గా మనం వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ ఈస్ వి ట్రై టు సీ సంథింగ్ నెగటివ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ట్రై టు సీ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అండ్ స్టార్ట్ సేయింగ్ నో. నో చెప్పడం అనేది తప్పు కాదు. యూ ప్లీజ్ టెల్ నో. ఎప్పుడైతే సరే నీకు నచ్చని పని కూడా ఎస్ అని చెప్పి నువ్వు చేస్తా ఉంటావు, అది నీకు నచ్చదు కాబట్టి యూ స్టార్ట్ రియాక్టింగ్ నెగటివ్ టు. సో స్టార్ట్ లెర్నింగ్ టు సే నో. నెక్స్ట్ లైక్ దిస్. Okay, so most of the problems are really absence of the ideas. Think ahead, anticipate, or do it, or get it done. Even if it's the second best, you will be less angry. Okay. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే కొన్నిసార్లు మనం వర్క్ చేయబడిన కారణము మన యొక్క లెస్ నాలెడ్జ్ అంటే ఐడియా తక్కువ ఉండడం వల్ల మనము ఎక్కువగా మనం సరిగ్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేయనప్పుడు మనకు ఆ బాధలో నుంచి యాంగర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ముందుగానే ఆలోచించి ఆ ఆ ఐడియాస్ ని క్రియేట్ చేసి మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. విత్ లెస్ నాలెడ్జ్ డోంట్ స్టార్ట్ ఎనీ వర్క్. దాని గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోండి అండ్ స్టార్ట్ ద వర్క్. అండ్ ఆర్గనైజ్ యువర్ మంత్ అండ్ ఆర్గనైజ్ యువర్ డెస్క్ ఎవ్రీ 5 minutes అండ్ ఎవ్రీ అవర్. ప్రతిసారి మనం డిస్టర్బ్ సి వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద హౌస్, వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద కాలేజ్, అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ అన్ఆర్గనైజ్డ్. మన వస్తువులు సరిగ్గా ఆర్గనైజ్ చేయనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్నల్ గా మనకు మైండ్ లో ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మనం ప్రతి చిన్న విషయానికి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. సో
మీరు నీట్ గా హైజీనిక్ గా ప్లేస్ పెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్గనైజ్ ద థింగ్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే, రైట్? నెక్స్ట్ లైక్ దిస్. Accept what can't change, and change what you cannot accept. It's a wonderful, little confusing, but still it makes sense. Accept what you cannot change. For example, నాకు నా కాలేజ్ పేరు నచ్చలేదంటే కెన్ యూ చేంజ్ ఇట్? నో, యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్, రైట్? కాలేజ్ లో లెక్చరర్ మారరు, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు బి ఫ్లెక్సిబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే ఆ లెక్చర్ కి తగ్గట్టుగా మనం నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు సీ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్, రైట్? అండ్ చేంజ్ వాట్ యూ కెనాట్ యాక్సెప్ట్. అంటే మనం కొన్ని విషయాలు మనం ఒప్పుకోం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు టైం సెన్స్ తక్కువ అని ఇవ్వడం అంటే దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేము. బట్ వీ హ్యావ్ టు స్లోలీ అండర్స్టాండ్ అసలు అది నిజమా కాదా. నిజం అయితే ఎస్ నాకు టైం సెన్స్ తక్కువగా ఉంది, సో హ్యావ్ టు. ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తావో ప్రాబ్లం మోడ్కి వెళ్ళిపోతావు కాబట్టి నీకు కోపడే తత్వం తగ్గుతుంది, రైట్? సే సారీ అట్ ద రైట్ మూమెంట్ టు రెడ్యూస్ యువర్ యాంగర్ ఆఫ్ అదర్స్. ఎవ్రీ 10 minutes you are angry, you lose, and 600 seconds of happiness. A little pot soon hot, రైట్? సో ఇక్కడ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, ఎంత వండర్ఫుల్ గా ఉందో. ఆ లిటిల్ పాట్ సూన్ హాట్ అంటే చిన్న ముంత ఏదైతే ఉంది అది త్వరగా హీట్ ఎక్కిపోతుంది, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే, నీ తప్పుందని తెలిసినప్పుడు ఆ ఈజీఓ అనేది, ఈగో అనేది పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ ఒక చిన్న సారీ చెప్పేస్తే పీపుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎస్ నువ్వు ఒక రైట్ పర్సన్ కాబట్టి సారీ చెప్పావు. సో ప్లీజ్ డోంట్ హెజిటేట్ టు సే సారీ, రైట్? దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సైడ్, నెక్స్ట్ సైడ్. Okay, never get angry with a man who has nothing to lose. The most common occupational disease of a poor executive is inability to listen. Result is anger. Okay. సో వెన్ యూ సీ, ఎప్పుడైనా ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే టీవీలో కావచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు లిసనింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ యాంగర్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వింటారు. బికాస్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎప్పటికీ మనం వాయిస్ రేస్ చేయడం వల్ల మనం గొప్పగా అంటాం. మనం ఎక్కువగా విని కరెక్ట్ పాయింట్ మాట్లాడినప్పుడు మన ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ గా ఉన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ బి ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ బి ద మోస్ట్ ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్, ప్లీజ్ ట్రై టు లిసన్ మోర్, అండ్ దట్ విల్ నాట్ హీట్ అప్ ద డిస్కషన్. ఎక్కువగా మాట్లాడతామంటే ఎక్కువగా మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తాయి. సో ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడదంటే ఎక్కువ వినండి. నెక్స్ట్ లైక్ దిస్. Never reply to a letter or email when you're angry. Nobody can disgrace us other than ourselves. So why get angry? Okay. Um, సో వెరీ సింపుల్. మీకు కోపం వస్తుంది కామన్, కానీ మీ కోపంలో ఉన్నప్పుడు లెటర్ రాయద్దు, ఈమెయిల్ రాయద్దు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద జాబ్ హోల్డర్స్. మనకి అది స్టూడెంట్ మనకేంటి. నువ్వు కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరితో ఏం మాట్లాడద్దు. అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు సెన్స్లెస్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీకు అనిపించినప్పుడు లెట్ దెమ్ బి. రియలైజ్ అయిన రోజు పశ్చాత్తాపం అనేది ఆబ్వియస్ గా పడతారు. నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడడం వల్ల యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ దెమ్ రియలైజ్. కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఏది అర్థం కాదు. సో ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. లెట్ యూ బీ కామ్ అండ్ దే అండర్స్టాండ్ ఇట్. అండ్ ఎస్, వండర్ఫుల్ సెంటెన్స్, నోబడి కెన్ డిస్కస్ అస్ అదర్ దాన్ అవర్ సెల్స్. మనల్ని ఎవరు తప్పు చేయాల్సి తక్కువ చేయాలి, మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకోవడం అంతే. అంటే ఎవరో మనల్ని తక్కువ చేయడం వల్ల మనం తక్కువ అయిపోతాం. నిన్ను నువ్వు తక్కువ చేసుకుంటే మాత్రం నువ్వు తక్కువ అవుతావు. సో వై టు గెట్ యాంగ్రీ ఆన్ అదర్స్? వాళ్ళ చేత మనం తక్కువ నిన్ను కట్టించుకోవాలి. సో జస్ట్ లీవ్ ద థింగ్ అండ్ జస్ట్ బీ కామ్. నెక్స్ట్ టైం ప్లీజ్. ఎస్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బ్రీడ్స్ ఫ్రస్ట్రేషన్, ఫ్రస్ట్రేషన్ బ్రీడ్స్ యాంగర్. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు మీట్ అవ్వనప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ అయిపోతుందో అక్కడ యాంగర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో డోంట్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆన్ అదర్స్ ఆర్ అనదర్ థింగ్స్. హోప్ గా ఉండడం వేరు, టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఉండడం వేరు. వర్క్ ఈస్ బెస్ట్ రెమెడీ ఫర్ ఆల్ యాంగర్స్. మెన్ హూ డు నాట్ నో హౌ టు ఫైట్ యాంగర్ డై యంగ్. వండర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ లైక్, ఎవరికైతే యాంగర్ ని ఫైట్ చేయడం రాదో వాళ్ళు త్వరగా చచ్చిపోతారు. అంటే నాట్ ఫిజికల్లీ బట్ మెంటలీ దే డై, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్. అంటే పాతకాలంలో ఆది మానవులు ఒక జంతువు ఎదురుపడినప్పుడు వాళ్ళు రెండు నేర్చుకుంటారు. ఒకటి రేస్ చేయడం, రెండోది పరిగెత్తడం, రైట్? అలా అని చెప్పి స్కోప్ వస్తే ఏమొస్తుంది అక్కడ? సో యూ షుడ్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ ది సిచ్యువేషన్, రైట్? నెక్స్ట్ రైట్.
Indecision makes you angry, therefore decide this way or that way. Right? For example, you want to go for a movie. Your family wants to go for other movie. మీరు డెసిషన్ త్వరగా తీసుకోరు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డెసిషన్ ఏది జరగదు కాబట్టి ఎవరి వరకు పని జరగదు కాబట్టి వాళ్ళు మీతో మీరు వాళ్ళతో గొడవ పడతారు తప్ప వేరే ఆప్షన్ ఉంది. సో డెసిషన్స్ అనేది ట్రై టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎర్లియస్ట్ పాసిబుల్. రైట్? డిలే చేయొద్దు డెసిషన్ తీసుకోవడంలో. ఇఫ్ ఆల్ ఎల్స్ ఫెయిల్స్ లోవర్ యువర్ స్టాండర్డ్స్ టు మేక్ యూ లెస్ యాంగ్రీ. Yeah. So don't just catch your employees. This is not us. And the one is most people remember 20% of what they hear. Understand this fact that to reduce your anger. Wonderful sentence it is. Most people remember only 20% of what they hear. Okay. So చాలా మంది మనం చెప్పిన వాటిల్లో 20% మాత్రమే అర్థమవుతుంది. కానీ మన యాక్షన్స్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. నువ్వు చూసే చూపు, మనం చేసే యాక్షన్స్ అని అవి గుర్తుండిపోతుంది తప్ప మనం మాట్లాడేది తక్కువగా గుర్తుంటుంది. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ యాంకర్. యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఎస్ 1 to 3 టర్టిల్ అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ వండర్ఫుల్ ఉంటుంది. వెన్ యూ ఆర్ యాంగ్రీ అప్సెట్ 1 to 3 టర్టిల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ లైక్ టెక్నిక్ ఫర్ టు కంట్రోల్ యాంగర్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? First slide, please. Next slide, please. Next slide. Yes. Go inside your shell. Think before you act. Take a time out. అంటే ఇక్కడ చూడండి ద టాటాయిస్ ఏం చేస్తుంది అది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా టాటాయిస్ దగ్గరికి వెళ్తే వెంటనే ఇట్ గోస్ ఇన్సైడ్ ద షెల్. అలాగా మిమ్మల్ని ఎవరైతే ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా రెచ్చగొడుతున్నప్పుడు లేదా మీకు అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు ఇన్సైడ్ ద షెల్ వెళ్ళిపోండి. అంటే మీకు మీరుగా ఆలోచించుకోండి. మనం ఏదైనా యాక్షన్ తిట్టే ముందు ఆలోచించండి. ఎవరైనా అబ్యూస్ చేయాలని తిట్టాలనుకున్న బ్యాడ్ వర్డ్స్ చూసారని ముందు ఆలోచించండి అవసరమా కాదని. టేక్ బట్ కొంత టైం తీసుకున్న తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు షాపింగ్ చేయొద్దు అంటారు. ఎందుకు? మనకు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. కానీ తిన్న తర్వాత షాపింగ్ చేస్తే ఇది మనకు అవసరమా కాదని మనం కొంటాం అనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ దాట్. నెక్స్ట్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Could you please move for the next slide? Shall we move for the next slide? Please go for the next slide. Yes. Take 3 deep breaths. Time to relax and calm for yourself. ఓకే. కోపంగా ఉన్నప్పుడు 1 2 3 కౌంట్ చేసుకున్న ఒక పద్ధతి, డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవడం ఒక పద్ధతి, లేదా యూ జస్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వే. కానీ డీప్ బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ when you get a lot of air and when you exhaust, you have a freshness and you have a chance to think properly. ఓకే. మనకు ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ సఫిషియెంట్ గా లేదంటే యూ కెనాట్ థింక్ ప్రాపర్లీ. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ యాంగ్జైటీ కదా. సో ఎప్పుడైతే డీప్ బ్రీత్ తీసుకుంటామో ఇట్ గివ్స్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు థింక్ బెటర్. సో ఆల్వేస్ టేక్ త్రీ డీప్ బ్రీత్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ యాంగర్ అండ్ ఇట్ విల్ కామ్ యూ డౌన్. రైట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. Yes, walk away. As I told you, think of a good solution. That is, walk away. అంటే పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఆ విషయాన్ని మర్చిపోవడం కాదు. పక్కకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ జస్ట్ టేక్ టైం, టీ బ్రీత్ తీసుకోండి. దాని తర్వాత లుక్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. ఏ సొల్యూషన్ అయితే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడొచ్చు కదా, ఆ పర్సన్ తో నేను మాట్లాడుకుంటే ఇంకెవరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది, తనకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడం ఎలా, అర్థం చేసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ, ఇలా ఆలోచించాలి తప్ప మనం రియాక్ట్ అవుతే పని జరగదు కదా. సో ప్లీజ్ థింక్ దట్ యూ షుడ్ నెవర్ రియాక్ట్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రెస్పాండ్ ఆర్ జస్ట్ బీ కామ్. ఆ పర్సన్ యొక్క యాంగర్ తగ్గిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ అ డెసిషన్ వాట్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్.
Yes, control your anger before it controls you. Okay. సో మీ యాంగర్ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయడం కంటే మీరు యాంగర్ ని కంట్రోల్ చేస్తే it will be helpful to solve lot of problems and to avoid many health issues. This anger management will help you. Next slide. Since ఎందుకంటే యాంగర్ ఈస్ జస్ట్ వన్ లెటర్ షార్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఇప్పుడు డేంజర్ అనే వర్డ్ లో దీని తీసేస్తే యాంగర్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది రైట్ సో యాంగర్ అండ్ డేంజర్ ఈస్ ఈక్వల్లీ దే లుక్ సో ఈక్వల్ సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డోంట్ బి యాంగర్ బికాస్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇన్ డేంజర్ సో కోపడ్డము కోపం అనేది అందరికీ కావాలి కానీ దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ గా తీసుకెళ్తున్నామంటే మనమే దానికి రీజన్ ఎక్స్ట్రీమ్ గా తీసుకెళ్లకుండా మేక్ షూర్ దట్ యూ calm down by following three steps as we discussed. The first one is just get inside yourself, think, and second one is don't speak anything, and third one is just walk away. This is what anger management is. I hope you understood some takeaways of from this session. So don't be anger. If you are anger, you are putting yourself into danger. మీరు కోపంగా ఉన్నారంటే ఒక చిన్న పాయిజన్ మనం తీసుకున్నట్టు సో డోంట్ టేక్ పాయిజన్ అండ్ డోంట్ హార్మ్ యువర్ లైఫ్. So this is what today's session is all about, and I hope it is understood by all of you. Please subscribe this session and please ask any doubts like Sharon was mentioning before our question నాకు తెలియదు మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఇంకా పర్సనల్ సపోర్ట్ ఉంటే you can contact me. Yes, you can contact me. My name is Somnath, and I have my uh, on available on any platform of social media. You can contact me, and you can contact this channel also. Thank you so much. Wish you happy life with less anger. Thank you. That's the end of the session. Take care.